Hello, good afternoon, and welcome to The Interpreter's Voice. As you know, my name's Clementina Bassord, and I create materials for beginners. They are elementary or beginner level videos where you get speeches to practice simultaneous or consecutive interpreting. Today I've prepared, I think, what is going to be a very interesting practice session. We're going to start, and here are my scripts, with a text that I've written for you to do in simultaneous. It's called How to Build a Reading Habit That Will Last a Lifetime. And as it's a very easy topic, I'm going to challenge you today to work on your speed. We'll then move on to a short speech, which is about reading habits and specific tips to create your reading habit. This is a shorter speech and I would recommend you use it for consecutive. It's really well structured for you to take notes and find it easy to divide the speech into sections and think of different symbols, abbreviations, or how to structure the speech. Remember that when you're doing consecutive, you need to visualize the topic, meaning that once you know what somebody's talking about, you've just got to jot down a word or two, a symbol, an abbreviation, or whatever will remind you of that idea. And we will conclude, yay, surprise, with a text in Spanish about reading and different reading materials. So for those of you who are working both into Spanish and into English, or are working on their Spanish as a C language, this is a jam-packed session. So, ready to go? I hope so. How to build a reading habit that will last a lifetime. I believe, just like many other people, that reading is a great habit to possess, and not only for professional purposes if you are a translator or interpreter. To convince you, I would like you to think about the goals we can accomplish with regular reading. But first and foremost, why don't we ask ourselves the question, why read? Well, because authors are some of the bravest, smartest, most successful and most interesting people in the world. Yes, they are. And why? Well, it is because they write about topics they consider to be most relevant. There is a lot of learning and research as well behind their works, because what they write enshrines the knowledge they have acquired throughout a lifetime through observation, listening, experience, and trial and error, even if we're not talking about science or engineering, for example. And believe it or not, you are so extremely lucky, because for a few euros, you can have all of this information by taking advantage of special offers, book crossing, a quick trip to the library. And imagine, a few hours of work and a few euros allow you to get inside the head of some of the most amazing people that have ever lived. And likewise, if you enjoy fiction, you can entertain yourself for practically no cost whatsoever, especially, during the long winter evenings or when it's very hot during the summer and you don't really know what to do in the early afternoon. But don't forget that reading has additional habits too. It is excellent for your brain health and cognition. It helps to lower blood pressure and stress levels and,
Whether you believe it or not, it increases your empathy for others. That is why I'm going to ask you to practice the following techniques to develop a lifelong reading habit. And not only that, at the same time, while you're reading, you're going to be enhancing your life in multiple ways. First of all, establish a schedule for reading. We all know that establishing a habit requires repeating a behavior on a regular basis. Make a schedule for your reading that you can stick to. Many people like to read in bed, but it's common to quickly become too tired to read and want to fall asleep. So be honest with yourself, look at your schedule and set aside the time you're really going to need. For this purpose, you can set a timer for just 10 minutes, and you can do that if you're feeling overwhelmed, which does happen at the beginning. And I can assure you, you're going to be amazed at how many pages you can read in just 10 minutes. Second, only read books that appeal to you. It's easier to read daily and pick up a habit if you read something that is enjoyable or interesting for you. We all have different interests and all have different taste, so avoid forcing yourself to read books that don't interest you at all, just because it's on somebody else's reading list. 3. Related to what I have just said is to be willing to toss a book aside and start another if you're not interested in it. Please don't feel guilty about it. Just because you start a book doesn't mean you have to finish it. Build a stronger reading habit by simply ditching the books you don't like and giving another book a chance. Fourth, create the best possible reading environment. Ask yourself, where will I read? It could be indoors or outdoors, though comfortable seating and good light are always essential. Silence is also necessary for many readers like myself, because I personally don't like to have background music while I read, however relaxing it may sound to others. As you know, the best reading environment is up to you, but make an effort to optimize it to ensure it is attractive enough for you to want to be there. Fifth, never be without a book to read. Take a book with you everywhere you go. Also ensure that you have your next book ready to go. Avoid not having a book available when it's time to read. It's easy to get out of the habit of reading if that happens. And although I personally prefer reading actual books, digital reading devices like the Amazon Kindle make it easy to always have a book on standby, and more than one in fact. 6. Build a reading list. Make a reading list of books that interest you. You'll be surprised to see what you find while searching around for books to add to your list. When you're finished with one book, you don't have to spend time looking for something else to read. And this is very similar to item 5, isn't it? 7. Become familiar with your local library or libraries. Your local library always has a lot of books, and you can check them out for free. It's a great place to walk around and check out some books in person, and it's also a great place to sit down and read for a while, because it's silent, isn't it? Become a better reader. Reading is more enjoyable when you can read well. There are plenty of websites full of reading tips, and just like with anything else, the more you read, the better you'll become. Practice makes perfect, and you know that we interpreters say that deliberate practice makes perfect. Never forget that. 9. Track your progress. Keep a list of the books you finish.
You might want to write down on a calendar how many minutes or pages you read every day. Seeing your progress can be very inspiring. Building the habit of reading is one of the greatest gifts you can give yourself or your children. Books are a condensed form of knowledge and entertainment. They're much less expensive than a personal coach, for example. And a novel that takes 12 hours to read is much less expensive than 12 hours worth of films at a cinema, for example. And remember, reading is also great for your mind and body, and I said that at the beginning of my speech. You can learn a lot while also enhancing your health and the capabilities of your brain. So just please go and pick up a book today. Thank you. Good afternoon and welcome to the second part of my lecture. I will now give you specific tips to create your reading habit. To create your reading habit, try to anchor it to something else you do every day. Read while you eat or have a cup of tea or coffee. Read before bed. Read at the same time every day. Once you are aware of the habit you want to acquire, try to apply the following techniques to read faster. Eliminate sub-vocalization, or the voice you can hear inside your head that reads along with you while you read. Learn to use your peripheral vision to read chunks of words, sections of a paragraph together, instead of focusing on single words. Avoid regression, that is, avoid rereading words. If necessary, because it happens a lot, just try to read at a slower pace. Always use a timer to measure your reading time. And please set yourself realistic reading goals. Always focus on interesting reading materials in the beginning. Once you have become a seasoned reader, remember that reading is good because it strengthens the circuits and signals in your brain. It improves immensely your literacy skills. It enhances your focus, memory, and concentration because you have to remember characters, plot lines, and other details. It helps you build vocabulary as you come across words and expressions you are not familiar with and you don't hear in oral discourse. And it's also good because it reduces stress levels because you manage to disconnect from your surroundings. Practice good reading skills. That is to say, read for content. Become engaged with the text while you're reading. Read and identify the main idea of each paragraph. Skim the key points first. Take notes while you're reading to summarize what you read, because this is going to help you to enhance recall. Read for at least 10 minutes a day. And try to build it up to 15-30 minutes a day. Why? Because it's also very good for your brain health. Look up unfamiliar words immediately in a dictionary or a reputed online terminology database. Reread difficult sections. Split them into smaller segments to see if they make more sense. Tell others about what you're reading, because it's going to help you to hear about new insights, and it's also going to help you to learn to articulate your ideas more clearly. And thank you very much for your attention.
Muy buenas tardes, estimado alumnado. Muchísimas gracias por asistir a esta breve clase en la que vamos a hablar sobre la importancia de la lectura. Todo el mundo sabe que leer es clave para aprender, pero también es importante que sepamos que nuestro tiempo de lectura ha de ser efectivo. Por eso es importante emplear técnicas de lectura. Nos permiten mejorar la comprensión, la velocidad y el análisis de la información que leemos. Os voy a enumerar algunas técnicas de lectura. En primer lugar, tenemos la lectura secuencial, que consiste en leer sin pausas ni omisiones. Después tenemos la elaboración de preguntas, notas, esquemas y mapas mentales o conceptuales sobre el texto, que nos ayudan a aumentar la comprensión del mismo. Escuchar audiolibros es también una técnica de lectura. Yo personalmente prefiero leer un libro físico, pero entiendo que los audiolibros nos ofrecen un amplio abanico de temas sobre los que leer y que además son muy fáciles de transportar de un sitio a otro. Una técnica de lectura también importante es hablar de la trama y de los entresijos y características de los personajes. Y luego, importante cuando estamos leyendo, es que asociemos las palabras en bloques, que es lo que se llama técnica de fijación y que nos exige desarrollar la visión periférica para que de un vistazo seamos capaces prácticamente de leer una sección de un párrafo o una unidad de comprensión. Si quieres averiguar si estas técnicas son prácticas y cuál de ellas se adapta mejor a tu personalidad y estilo de lectura, yo te recomiendo que experimentes con ellas y que elijas la que mejor se adapta a tu manera de estudiar o de memorizar. No obstante, lo primero que necesitas para crear un buen hábito de lectura es tener un lugar tranquilo, asignado, donde no te vayas a distraer con ruidos. Es fundamental también tener la mente libre de preocupaciones para poder disfrutar de una buena sesión de lectura. Todo esto me lleva a decir a lo que ya sabemos todo el mundo, y es que para conseguir crear y mantener un hábito de lectura, lo más importante es la constancia. Por eso te recomiendo que, en vez de empezar organizando largas sesiones de lectura de las que te vas a cansar muy pronto, leas un poco cada día, entre 10 y 30 minutos. Además, para mejorar tus habilidades de lectura y desarrollar tu hábito leyendo y disfrutando, lee el contenido y durante la lectura anota la idea principal de cada párrafo y después añade las ideas secundarias. Para mí, uno de los mejores lugares para encontrar materiales de lectura y sumergirse en el mundo de los libros son las bibliotecas. Además, en una biblioteca vas a encontrar muchos más recursos, mucho más diversos que son los libros. Y en este caso estoy hablando de revistas, periódicos, películas, música y otros materiales que puedes pedir prestados o consultar en la propia biblioteca. Recuerda que si estás buscando un libro, tienes una enorme variedad donde elegir. Novelas, que son obras de arte que narran historias ficticias y abarcan muchísimos géneros como son romance, ciencia ficción, misterio, crimen o policíaca, terror, aventuras y fantasía. Las biografías, que narran historias reales sobre la vida de una persona. Estas historias las puede contar un tercero o las puede contar la propia persona que las ha vivido, con lo cual en este último caso estaríamos hablando de autobiografías. Libros de autoayuda. Son obras que tienen como objetivo ayudar al lector a mejorar su vida profesional y personal. Además, abordan temas como aumentar la autoestima, desarrollar la motivación, conseguir la superación personal y lograr la felicidad. Luego tenemos los libros de texto,
que este tipo de obra la conocemos todos y todas los que estamos aquí ahora mismo. ¿Y qué son? Pues son los recursos didácticos específicos que se utilizan como apoyo para la enseñanza y el aprendizaje en el ámbito de la docencia. Luego tenemos unos libros que a mí me encantan, pero que no utilizo mucho, tengo un montón, pero la verdad es que no los utilizo demasiado. Y son los libros de cocina. Estas son obras que contienen recetas, técnicas culinarias y consejos sobre cómo cocinar. Pueden ser para personas que tienen distinto nivel de pericia en los fogones y tratar de diferentes tipos de cocina, como pueden ser la india, mexicana, española, italiana, francesa, libanesa, entre otros. Libros de arte. Son compendios que nos presentan información sobre las obras de arte, los artistas que las han realizado y las técnicas utilizadas para crear esas obras de arte. Describen también en muchas ocasiones la historia del arte, los movimientos artísticos, los estilos y la filosofía que subyace a las obras de arte. Libros de viajes. Los libros de viajes son obras que incluyen información, mapas y fotografías sobre distintos lugares y culturas. Libros infantiles. Son mis favoritos, sobre todo los clásicos, que yo siempre digo que hay que leerlos en todas nuestras lenguas de trabajo. Son textos que están escritos en un estilo más sencillo, con muchas ilustraciones, pero no os engañéis, el registro lingüístico puede llegar a ser bastante elevado. Y además pueden ser libros de poesía, rimas, novelas, cuentos realistas o incluso de fantasía o ficción. Libros técnicos. Los libros técnicos son obras que se centran en un tema concreto. Son además altamente especializados y se han redactado y diseñado para proporcionar información precisa y detallada sobre el tema que tratan. Suelen ser además muy útiles para los intérpretes porque nos permiten preparar congresos especializados. Los manuales. Los manuales son también libros técnicos, pero tienen un enfoque más práctico que los libros técnicos porque nos dan instrucciones detalladas sobre los procesos, es decir, nos dicen cómo debemos de hacer algo y cómo podemos usar algo. Guías. Las guías nos proporcionan información sobre un tema específico, pero al contrario de los libros técnicos y los manuales, incluyen consejos y sugerencias. Los diccionarios. Esta es una obra fundamental y clave para la persona que traduce o interpreta. Y es una obra que, tal y como nos define el diccionario de la Real Academia Española, incluye, siguiendo un orden determinado, aquellas palabras o expresiones de una o más lenguas o de una materia concreta acompañadas de su definición, equivalencia o explicación. Enciclopedias. Al igual que los libros infantiles, estos libros me encantaban a mí de pequeña. De hecho, en España era muy famosa la enciclopedia Espasacalpe y recuerdo que en las bibliotecas había la versión súper amplia en la que había unos volúmenes enormes y buscabas algo y podías encontrar toda la información. Y yo me podía pasar horas simplemente buscando y leyendo sobre temas de lo más variopinto. Quizá fuese una niña un poco rarita, pero bueno. En cualquier caso, las enciclopedias son libros de referencia que contienen información sobre una amplia variedad de temas, como ya os he dicho, y están organizados en orden alfabético como los diccionarios. Eso es muy importante y muy interesante. Por cierto, también me encantaba la enciclopedia británica y todavía tengo la edición del año 1987 en papel en mi casa, que ahí está, le tengo mucho cariño. Es como casi un miembro más de mi familia. Pero como ya os he dicho, no solamente encontramos este tipo de recursos físicos en las bibliotecas, sino también materiales digitales y de otra naturaleza. No sé si tenéis cualquier pregunta, no sé si las personas que estaban conectadas online
han planteado alguna pregunta en el chat, pero si así fuera el caso, estaré encantada de responderlas. Muchísimas gracias por vuestra atención.